I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. Strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. I ain't going back, I'm not falling. I'll push all my chips and go all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Hi everyone, I'm Mickey and I'm a nutrition student in Los Angeles right now. And why I become a student? Because when I was the 58th birthday, I was thinking about what should I give the present to myself. And I was thinking I really wanted to learn nutrition like from the science side, because I am private chef, and also I have experience to food coordinator in Japan. I moved to Los Angeles right now, and then I totally finished, well, not totally, but I wanted to have my left of my life for healthy. And then I was thinking to take in a class at the community college, and I applied, and now I am a student at the community college, still learning nutrition right now. And after I taking a nutrition class, it was so exciting, so fun, and I'm really enjoying to learning the nutrition in Los Angeles right now. And I would like to share with you and what I have learned and what I need for my age and nutrition. So that's the title of the Eating the Rainbow. So eating a rainbow and joyful life with you. はじめまして、藤原美希です。私はロサンゼルスに来まして、58歳の自分の誕生日の時に、何がやりたかったのかなって、何を自分にプレゼントしようかなと思った時に、学生に自分をしてあげようと思ったんですね。で、私すごいずっと、子供も育ててますし、食事レストランの環境で自分は生まれ育ったので、食に対してすごく
食の世界で私は生まれ育ったんですね。ででもその健康という部分で、あとサイエンスっていう部分からその食を見つめたことがなかったんです。で、家族にね食物のアレルギーがあったりとか、花粉症があったりとか、そういうものって食べることで何か改善できないのかなとか、ずっと心のこの食べることはすごい好きだったけど、ずっと心のモヤモヤというのがあって、それをどうやったら解決できるんだろうなってきっとずっと思ってたんですね。で、ようやく58になって、子育ても終わり、自分の人生を生きてみたいと思った時にすごい考えたんです。何を自分に誕生日プレゼントとしてあげようかなって。そうだ、学びたい。その栄養学を学びたいと思って、でもうその時も思い立ってわーってアプライして、で学生になったんですね。で学生になって実際にニュートリションのクラスをコミュニティカレッジで取ってるんですけど、楽しい。本当言葉はすごい大変です。すごい大変で専門用語も多くて、でもすごい読むものも多いし、発言もしなければいけないし、そうグループとかペアを組んで一緒に課題をやらなければいけないし、だからすごいそういうこと実は苦手だったんだけど、でもやらないと自分が選んだクラスだから、でそれをやり始めたらもう楽しくて学ぶと自分の人生でこれ何だったんだろうって思ったことの答え合わせができてるようで、本当にこれが私がしたかったことなんだなっていうすごい楽しい思いを今してるんですね。で、私が学んだこと、私が経験してきた料理、これを皆さんとシェアしていきたいなと思ってこのチャンネルを立ち上げてみました。もう本当にざっくばらんに等身大の私ですけれども、どうか皆さん一緒に楽しみましょう。